Let me get our stream up and then we'll get going. Let's be on the record in case number 2019-CR1061 captioned State of Kansas versus Victor Manuel Bilbao. Would the parties announce their appearances, please? Estamos en el acta del caso número 19CR1061, titulado El Estado en contra de Víctor Manuel Bilbao. Le pido a las partes que ahora por favor se presenten. May it please the court, the state appears by Assistant District Attorney Claire Thibodeau. Con la venia de su señoría, la fiscalía comparece con la fiscal auxiliar Claire Thibodeau. Good afternoon, I'm Jonathan Lawrence on behalf of Victor Bilbao, who is seated to my left. Buenas tardes, yo soy el abogado Jonathan Lawrence, abogado defensor de Víctor Bilbao, quien se encuentra aquí a mi izquierda. We are here set down today for a plea. If it wasn't placed on the record, we are appearing electronically through Zoom. Mr. Bilbao, you have the right to be in court personally if you wanted to be, and we would put this off until we could all be there. But my understanding in talking with your lawyer that you're okay by waiving your personal appearance and appearing by Zoom. Is that correct? Estamos aquí para una declaración. Si no se hizo constar en el acta, ahora dicto que esta audiencia se lleva a cabo electrónicamente por parte de Zoom. Señor Bilbao, usted tiene el derecho de comparecer ante el juez en persona en el tribunal para la declaración, pero según lo que yo entiendo es que usted desea renunciar a este derecho de comparecer en persona. Sí. Yes. To take up your plea today, I have to ask you some questions. To do that, I have to have you sworn in. So if you would raise your right hand, my court reporter will swear you in. Para tomar su declaración, tengo que hacerle varias preguntas. Antes de hacerle las preguntas, tengo que pedirle que preste juramento. Para prestar juramento, levante su mano derecha y mi taquígrafo judicial le dará el juramento. Do you solemnly swear that the testimony you're about to give will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? ¿Jura usted solemnemente que el testimonio que dará ahora será la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? ¿Lo jura ante Dios? Sí. Yes. Thank you. Gracias. Sir, how much formal education have you had? Señor, ¿cuánta educación formal ha completado usted? Como 15 años. 15 years. You read and write Spanish, okay? ¿Sabe leer y escribir el español? Sí. Yes. As you sit here today, are you under the influence of any alcohol or drugs or prescription medicine that might keep you from understanding what we're doing today? El día de hoy, usted está bajo los efectos de alcohol, de algún tipo de droga o de algún medicamento recetado, lo cual le impide entender lo que está pasando aquí el día de hoy. No. No. Do you feel like your mind is clear? ¿Usted piensa que su mente está despejada? Sí. Yes. Do you understand what you're charged with? ¿Usted entiende de qué lo están imputando? Sí. Yes. You understand you're not required to change your plea. If you wanted a jury trial on those charges, you have an absolute right to that trial. ¿Usted entiende que usted no está obligado a cambiar su declaración y que tiene el derecho de tener un juicio ante un jurado, un derecho absoluto? Sí. Yes. At that trial, Mr. Lawrence would help you and he would be able to cross-examine and confront all of the state's witnesses. Durante ese juicio, el señor Lawrence podrá ayudarle a usted y contrainterrogar y cariar a los testigos de la fiscalía. He could call any of the witnesses that you wanted called and use the court subpoena to make them come to court.
Él puede llamarle a cualquier testigo que usted quiera que comparezca y usar el poder judicial de citarlos para que vayan al tribunal. You Okay. would have a right to testify or a right to refuse to testify. If you decided not to testify, that could not be used against you. Usted tendría el derecho de testificar o de rehusarse a testificar. Si usted desea no testificar, eso no se pudiese usar en contra de usted. If Okay. you were convicted at that trial, you would have a right to appeal that conviction to a higher court. If you didn't have the money to do that, a lawyer would be appointed to do it for you. Si usted fuese condenado durante ese juicio, usted tendría el derecho de apelar la decisión ante un tribunal superior. Si usted no puede costear un abogado, se le nombraría un abogado para ayudarle, un abogado de oficio. Okay. If you go forward with this plea today, you'll be giving up all of those rights. Do you understand that? Si usted sigue adelante con la declaración del día de hoy, usted estaría renunciando a todos estos derechos. ¿Entiende usted esto? Sí. Yes. There won't be a trial either to a court or a jury on this matter if you go forward with this plea. Do you understand that? No se celebrará ningún tipo de juicio, ya sea ante un juez o ante un jurado. Esto es si usted sigue adelante con la declaración del día de hoy. ¿Entiende usted esto? Sí. Yes. Do you have any questions about those rights that I just went over with you? ¿Tiene usted alguna pregunta sobre alguno de los derechos que yo he repasado aquí con usted? No. No. I have been presented with a plea petition, which I'm going to share with you now, and I will ask you if you can see this. Me han presentado una petición para la declaración, lo cual voy a compartir con usted y le voy a preguntar si usted puede ver la petición. Sí. Yes. Do you recognize this document? ¿Usted reconoce este documento? Sí. Yes. All right. Were you able to have somebody read it to you in Spanish or go over it with you so that you understood everything in this document? ¿Usted pudo tener una persona que le leyera el documento o que repasara el documento con usted, el documento en el español? Sí. Yes. Do you feel like you understood everything in this document? ¿Y usted piensa que usted entendió todo lo que está incluido aquí en este documento? Sí. Yes. There's a signature there that I just pulled up over the word defendant. Is that your signature? Hay una firma aquí que acabo de señalar, está arriba de la palabra acusado. ¿Usted puede verla? Sí. Yes. Mr. Lawrence, you signed it as well? Y señor Lawrence, ¿usted también lo firmó? Yes, Your Honor, I did. Sí, su señoría, lo hice. And Ms. Quevedo? ¿Y señora Cabadal? Judge, I did not sign it, but I did have a chance to review it electronically and I approved it. Su señoría, yo no lo firmé, pero tuve la oportunidad de repasarlo electrónicamente y también lo aprobé. Sir, it says here that the plea agreement between yourself, your attorney, and the state is as follows. Señora, aquí dice que su convenio declaratorio entre usted, su abogado y la fiscalía es lo siguiente. It says that you are pleading guilty to count 1, which is possession of cocaine. Dice que se estará declarando culpable al cargo número 1, lo cual es posesión de cocaína. Sí. Yes. It says that the parties will recommend to the court a sentence of probation for 12 months with an underlying sentence of 7 months. Dice aquí que las partes están recomendando ante el juez que se le dé libertad vigilada por 12 meses con una pena subyacente de 7 meses. Sí. Yes. And finally, that counts 2 and 3 will be dismissed. Y finalmente los cargos número 2 y 3 serán sobrecidos. Sí. Yes. Is that your understanding of the entire plea agreement?
¿Eso es lo que usted entiende sobre el convenio declaratorio completamente? Sí. Yes. Has anybody else promised you anything else besides what I just read to you to get you to plead guilty today? ¿Alguien más le ha hecho alguna promesa, además de lo que yo le he leído, para causar que usted se declare culpable aquí el día de hoy? No. No. Mr. Lawrence, is this your understanding of the entire plea agreement? It is, Your Honor. Señor Lawrence, es su entendimiento completo del convenio declaratorio? Sí, su señoría. Same question, Ms. Thibodeau. La misma pregunta, señora Cavanaugh. Yes, Your Honor. Sí, su señoría. Mr. Lawrence, do you have an idea of what your client's criminal history will be? Señor Lawrence, ¿tiene usted alguna idea del puntuaje de antecedentes penales de su cliente? Yes, Your Honor, it is category I. Sí, su señoría, es de categoría I. Do you believe that is correct, Ms. Thibodeau? Señora Quevedo, ¿piensa usted que esto es correcto? Yes, Your Honor. Sí, su señoría. Mr. Bilbao, I believe that Mr. Lawrence has gone over with you your criminal history and what he expects that would make your presumed sentence to be. Señor Belveo, supongo que su abogado, el señor Lawrence, ha repasado con usted su puntuaje de antecedentes penales y también la sentencia, la presunta sentencia que le daría. Sí. Yes. However, today it is my job to advise you of the maximum sentence that anybody could get. And to do so, I have to assume for those purposes, you have the very worst criminal history possible. Do you understand that? Sin embargo, mi deber el día de hoy es informarle a usted sobre la pena máxima posible que cualquier persona pudiese recibir. Así que vamos a suponer que usted tiene el puntuaje más peor que una persona pudiese tener. Okay. Okay. The maximum that anybody could get for this crime is 42 months in prison and a fine of $100,000. El máximo que una persona pudiese recibir por este delito sería un máximo de encarcelamiento en la prisión de 42 meses y una multa máxima de $100,000. Okay. Okay. And it would carry a post-release supervision duration of 12 months as a maximum. Y también conlleva libertad posterior supervisada de 12 meses posteriormente. Okay. Okay. Now, part of that plea agreement was recommendations that the parties will be making as to what your sentence should be. Ahora, parte del convenio declaratorio tiene que ver con las recomendaciones que las partes estarán dando sobre qué tipo de sentencia debe recibir usted. While I will listen closely to what everybody says and recommends, I am able to give you any sentence the law allows, independent of any agreement of the parties. Do you understand that? Mientras estaré escuchando cuidadosamente lo que las partes estarán recomendando, yo le puedo dar cualquier sentencia que la ley permita y también tomar en cuenta cualquier acuerdo entre las partes. ¿Usted entiende esto? Sí. Yes. Do you have any questions for me about anything that we've talked about today? ¿Tiene usted alguna pregunta para mí sobre lo que hemos estado aquí conversando el día de hoy? No. No. Mr. Lawrence, do you know any legal reason why your client should not plead? No, Señor, Your Honor. ¿tiene usted alguna razón legal por la cual su cliente no se debe declarar aquí el día de hoy? No, Your Honor. No, su señoría. Then, Mr. Bilbao, as to count one, the charge of possession of cocaine, how do you plead, guilty or not guilty? Señor Belveo, con respecto al cargo número 1, lo cual es posesión de cocaína, ¿cómo se declara usted el día de hoy? ¿Culpable o no culpable? Culpable. Guilty. Now, Mr. Bilbao, I want you to listen closely because I'm going to ask the state to tell me what they believe their evidence would be if there was a trial.
Ahora, señor Bilbao, le pido que ponga mucha atención porque ahora le voy a pedir a la fiscalía que me lea las pruebas que presentarían si este caso hubiese ido a juicio. When they are done, I'm going to ask you if that's what happened. Cuando Okay. terminen, le voy a preguntar si de hecho eso fue lo que pasó, ¿ok? Okay. Ok, Ms. Kebido. señora Caballero. On May 27th of 2019, officers were dispatched to a domestic disturbance behind 241 South 18th Street in Kansas City, Wyandotte County, Kansas. El 27 de mayo del 2019, los oficiales acudieron después de recibir una llamada de agresión doméstica ubicada atrás del 241 Sur, calle 18, Kansas City, Kansas, en el condado de Wyandotte, en Kansas. The defendant, Victor Bilbao, was then arrested and put in the back of Officer Bill's patrol car. El acusado Víctor Bilbao después fue arrestado y fue ubicado en el asiento trasero de la patrulla del oficial Bill. After Mr. Bilbao was booked in the Wyandotte County Jail, Officer Bills found a baggie containing a white powder in the back of the police vehicle. Después de que el señor Bilbao fue fichado, el oficial Bill encontró una bolsita con un polvo blanco en la parte trasera de la patrulla. Officer Bills had not transported any other people that night and had checked the compartment before her shift started, and that baggie was not there. La oficial Bills no había trasladado a ninguna otra persona esa noche y también había registrado esa parte del vehículo antes de que comenzara su turno esa noche. That baggie was tested and came back as 1.1 grams of cocaine. La bolsita se sometió a prueba y resultó que era 1.1 gramos de cocaína. Mr. Bilbao, is that what happened in this case? Señor Bilbao, ¿esto fue lo que sucedió en este caso? Yes. Thank you. Gracias. I will find the defendant has freely, voluntarily, and intelligently waived his constitutional rights and entered his plea. Le dicto que el acusado libremente, a sabiendas y voluntariamente dictó su declaración. He's aware of the nature of the charges and the consequences of the plea. Él está consciente de la índole de los cargos y de las consecuencias de su declaración. There is a factual basis to support the plea, and I will find that the defendant is in fact guilty of possession of cocaine. Existe una base de los hechos para apoyar la declaración y dictó que el acusado de hecho es culpable de los cargos. I will order a pre-sentence investigation and set this sentencing pending receipt of that investigation. Ordenó a que se lleve a cabo una investigación previa a la sentencia y se programará la sentencia mientras este informe está pendiente. While we are here, I can suggest a date to the parties. Mientras estamos aquí, les puedo sugerir una fecha a las partes. That'd be fine, Judge. August 14th at 10 o'clock. Stop. That might not be far enough out for a PSI. Sí, señoría, el 14 de agosto a las 10 o no, esperen, eso no es suficiente tiempo para llevar a cabo el informe precondenatorio. I agree, Judge. September 11th at 9 a.m. Mr. Lawrence? El Judge, 11 de septiembre a las 9 de la mañana, señor Lawrence. Judge, do you happen to have anything in the afternoon? I could do 1 o'clock. That would be good. Su señoría, ¿tiene algo en la tarde? Puedo hacerlo a la 1 de la tarde, está bien. Miss Kebido?
Judge, that works. Do you think we should plan for Zoom or in person? Señora Capito, está bien. O sea, señoría, ¿cree que debemos planear hacerlo por Zoom o en persona? As we get closer to the date, we can consult with each other to see which would work best for the parties. Cuando la fecha se acerque, podemos consultar entre las partes para ver qué es lo mejor. Mr. Lawrence, do you have a pre-sentence investigation request form? I do Señor not, Lawrence, Judge. ¿usted tiene el formulario de solicitud para el informe precondenatorio? Oh, we'll be adjourned. Se levanta la sesión. All right. Ms. Jonathan, I've got a document here on my computer I can email to you. If you would just get it filled out and email it back to me, I'll get it over to probation so that they can contact your client. Absolutely. Judge, question, since I've not seen the form. Will it require Mr. Bilbao's signature, or can I just fill it out and send it right back? You can just fill it out and send it right back. As long as you have his information, like his address and phone number, birth date, stuff like that. Yes, sir, I do. In fact, I'll do it right now. Okay. So I think that concludes everything we need to do today, folks. Is there anything else that anybody wants to talk about before I let you all go? Bueno, creo que concluye la sesión del día de hoy. ¿Hay algo más que alguien quiera decir antes de que nos vayamos? I have a couple of questions, Judge. Tengo un par de preguntas, señoría. Ms. Kebito and I talked about a couple of evaluations, and I need to know if those are in addition to the pre-sentence investigation report, or if they're subsumed within it. And if they're additional, will the September date take that into account? Because I have some phone numbers of places to get the evaluation done, but I obviously would like to have that done before sentencing as well, and I'm sure everybody else would too. Is this a 1, 2, 3? La señora Cavadox me ha informado sobre algunas evaluaciones que se deben llevar a cabo. No estoy seguro si son adicionales al informe precondenatorio o si están incluidas en el informe precondenatorio. Si son adicionales, pienso que se debe tomar en cuenta la fecha de la sentencia, porque tengo aquí los números de teléfono para los lugares de las evaluaciones, pero me gustaría que esas evaluaciones se lleven a cabo antes de la fecha de la sentencia. Estoy seguro que los demás también. Is this a Senate Bill 123 case? Sorry. Es un caso 123 caso, perdones. I don't know, Judge. What's Mr. Bilbao's immigration status? He's an American citizen. Señoría, ¿cuál es el estatus inmigratorio del señor Bilbao? Él es ciudadano americano. Possibly, I think it would depend on his LSIR score then. Posiblemente, pienso que eso tiene que ver con su puntuaje de LSIR. Judge, can you perhaps clarify for me what the Senate Bill 123 is? Because I've done my research into any immigration consequences, and my client's a naturalized citizen, so this is throwing me just a little bit for a loop. Su señoría, ¿puede clarificar lo que quiere decir con caso 1.23? Porque yo he hecho mi investigación con respecto a consecuencias migratorias y mi cliente, él es ciudadano naturalizado, así que me puede informar más. Basically, Senate Bill 123 has to do with crimes that are either drug crimes or crimes as a consequence of a drug addiction, and it requires, as part of any probation, a certain drug and alcohol evaluation and making that part of the probation plan. Excellent. Okay, that's what I thought, but La ley del Senado 123 tiene que ver con delitos de drogas y delitos por las cuales son consecuencias de adicción de droga y la libertad vigilada, lo cual debe de llevar a cabo una evaluación de uso de alcohol y drogas. Eso es lo que yo pensaba. And Jonathan, the reason I brought up immigration status is because they have to be a Kansas resident and lawfully present to be eligible, along with some other things.
Y Okay. Jonathan, la razón por la cual abordé el tema de estatus inmigratorio es porque tienen que ser residentes legales de Kansas para cumplir con los requisitos. And I'm sorry, Judge, I expected the need for a drug and alcohol evaluation, and then what threw me for a loop was the question about immigration status. And I've heard the evaluation referred to as with nomenclature different than Senate Bill 123. So we were talking about the same thing, but the immigration question is what threw me. Right. So go ahead. Disculpe, su señoría, sí, con respecto a la evaluación de uso de alcohol y drogas, tenía que ver con la ley del Senado 123 y lo que me confundió fue lo de la ley del Senado 123 y de la evaluación. So we're going to keep this date right now and start the PSI. If for some reason he can't get an evaluation in time for sentencing, we can always bump it out later. Bueno, Okay. entonces ahora tendremos esta fecha, se llevará a cabo el informe precondenatorio y si por alguna razón la evaluación no se cumple antes de la fecha, podemos aplazar la fecha. And I can inform everybody that is on the to-do list for this afternoon. I've already got the phone number, unless Ms. Kebito would object. The first agency that I have on my list is entitled ASAP. And I'm told that that's routinely accepted in Wyandotte County. That's correct. Y le informo a todas las partes que eso está en mi lista aquí para esta tarde. Aquí tengo el número de teléfono y le informo a la señora Keudax que la primera agencia que tengo aquí es KSAT y se encuentra en el condado de Wyandotte. Anything else today? ¿Algo más para el día de hoy? No, Your Honor. No, Your Honor. No, señorita. Have a good weekend. Que Thank tenga you. un buen fin de semana. Gracias, usted también. Thank you, Olympia. Have a great weekend. Thank you, Judge. You too. Bye-bye. Bye-bye.